welcome to the Namma Vedantu SSLC. Now I am master teacher Rithika ma'am, and today full model question paper, that is 4 model question paper, full complete agi revision madana. Aita fast agi avake ellaru nanage am I audible and visible properly to everyone? Audibility, visibility ella sariyagidena? Please confirm me. Sariyagi ಕಾಣ್ತಿದೇನಾ ನಾನು? ಕಾಣೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೇಳಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆನ್ರೋ? Yes. Am I audible, visible properly? Yes. Uta is jaldi aako samartha. I see you like a queen. Oh, thank you so much. You see me like a queen. Ah. ಏನು punchline ಹೊಡಿತೀರೋ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 4 ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಂಜಾನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ paper also. Please don't waste your time on sitting and talking to your all relatives. So concentrate on full on studies. Okay, so ivat nanu jaasti time tagolalla. I won't be taking much time of you people because model question paper revision you already ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. Okay, model question paper revision, preparatory question paper revision ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, that is what ನೀವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ನೀವು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಆಯಿತಾ? Clear? Ma'am, waited 1 hour for Baswa sir class from morning. Why class not started? Yes, class was actually going to start. Okay, it was going to start, but there was a lot of technical issues which he faced it. For that purpose, it got cancelled. Okay, this sala cancel ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Don't worry guys, that is not going to go anywhere. Okay, thank you so much Ravi Kumar. So 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ ರಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. Don't worry. Okay, done. So make sure to like the video also to mark your attendance because it's very important to know for Rithika ma'am also that ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನೀವು ಮಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ರೈಟ್? So start ಮಾಡೋಣ. I will not take much time of you people. Okay, before your lunch break, that is 2 o'clock. Before that only we'll try to finish everything and do the revision properly because it's very very important for you people also to do the revision properly, to do your studies properly because revision matters a lot right now for your exams. Okay, ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೀಳಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳೋದು ಏನು ನಿಮಗೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ರಂಗವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ರಂಗವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಾದತ್ತಿ. ಹಲೋ ಸಚಿನ್, ಹಲೋ ರಮೇಶ್, ಹಲೋ ಹಂಪಮ್ಮ, ಐ ನೋ ಆರ್ಯ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಪುಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸಂಪತ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೆ. ಸಮರ್ಥು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಫೋನ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ misuse it by coming and chatting with the girls or a boys and exchanging the accounts or exchanging any of those things.
things. Please don't do those things. It's a complete waste of time actually if I tell you people. Okay, just realization. Ma'am, the kills up I don't realization kortide nimage. So because you people need to make your parents proud, that is the only target which you people need to have it till now. Okay, so nim target ade irbeku that you people are making you're going to make your parents very proud. Okay, so new parents proud madbeku, and for me also a little bit make me proud. Okay, so nanagu proud madbekandre please make sure to sit and study and answer my each and every question, and I will bet you and tell you people that today whatever the model question paper revision we are going to do it, no, that will be worth. Okay, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 hours ಇಲ್ಲ 1.5 hour ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು and you will need to put it there. Clear everyone? Clear andre fast agi fire emojis ante heart emojis anna haki fast agi. Okay, yes Ravi Kumar, hi anta andu ಮತ್ತೆ bye ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಬರಬೇಡಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. bye ಯಾಕೆ ಅಂತಿದ್ದೀಯಾ? ಈಗಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Yes, most important questions today you will receive it, Amma. You will receive it. I have made one small PDF. Okay, PDF andre notes tara madidene adana, where you people will be receiving 2 marks, 3 marks and 5 marks questions all together. As you people already know that 1 marks questions 3 MCQs keltare, 3 1 marks questions ana keltare, 1 sentence questions. Ad aad takshana nimage 2 marks questions 3 keltare, 3 marks questions keltare, ಮತ್ತೆ 5 marks to ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. that will be coming sharp at 5 o'clock to you people. Okay, don't worry regarding that. I'll try to upload it at 4 o'clock itself if possible. Okay, 4 o'clock ಗೆ upload ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ so that you people can do it. Clear? So let's start with the revision then. You like my speaking? Oh, thank you so much, Amma. Thank you so much for that. Thank you so much for that. Okay, then let's start with the class. Let's start with the class without wasting the time. Ayya, are you here? Arya is here, but I think Hamappanna, you should be here first. Afterwards, we'll see Arya is here or no. ನಿನ್ನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು. ಎಸ್, ನಿನ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಅದನ್ನು ಓದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Concentrate properly and listen to me properly here. Okay, that is the constituent metals in brass are. The constituent metals in the brass are. Come on, try to answer everyone. Fast agi answers na type ಮಾಡಬೇಕು. You people need to type the answers. You people need to type the answers. No one is going to chat any unnecessary things in the chat box. I want everyone to chat, only type the answers which has been there. Type it. I don't want any options A, B, C, D anta. You people need to type it so that it will go to your head first of all. Okay, so because you people are coming and wasting your time here, then it is very important for the purpose of revision. I know online classes dalli ನೀವು ಕುಂತು ಬರೀತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, and if you are writing it also I can't see it whether you people are practicing it or no. So I will make sure that you people are going to type it very fast. ಹೇಗೆ chats ಹೋಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? It should be like ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಾವು? ನಾನು ಕರ್ಕಾದ್ರೆ ನಡೀತಪ್ಪ. It should be visible properly. Yes, perfect. Copper and zinc. Clear everyone? So the answer will be what? Copper and the zinc will be the answer. Clear everyone? Copper and the zinc will be the answer. So the constituent metals in brass. Brass dalli yaudappa metals use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Brass means very surely you people need to write it as copper and the zinc. ಬಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. That is going to be this.
So they have actually given you people the question also. Okay, they have actually given you people the question here. Concentrate properly here and listen to me. Analyze the experiment expressed in the above figure. The molecular formula of the solution Y that gives a yellow color precipitate by reacting with the Ki solution. It is getting reacted with what? Ki solution jode react ಆಗ್ತಿದೆ. Clear? And the another product that forms here respectively are. So, akasmat Ki solution jode react ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, what will be the correct answer for this? Fast agi ellaru adana type ಮಾಡಬೇಕು. So, which option will be the correct answer? That will be option B, PbI2 and KNO3. PbI2 and KNO3 will be the answer. Fast agi answer anna type down ಮಾಡಿ fast ಆಗಿ. Let's see who will type it down. I don't want any other, no B option. B option ತರ ಏನು type ಮಾಡಲ್ಲ. And hello Pratiksha here, Samaptal Lakshmani, please don't chat anything else. Who will chat anything else? I'm going to do them time out. ಯಾರು ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. And after that you people cannot watch any of the videos from the channel. Understood na everyone? Fast ಆಗಿ. Fast, nimme kelkondu data keli. Which answer? PbI2 and KNO3. Perfect. I don't want any messages. Only answers should be there. Clear? Don't make me to repeat again and again. Let's not waste the time. Anju, sorry ma'am, I'm not here. Bidamma, answer and type madu. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಕೆ ಐ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಿ ಕೆ ಐ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Theta largo. Next comes out to be the property that carbon that is responsible for giving rise the large molecule is. Okay, a property carbon that is responsible for giving rise to the larger molecule is. Come on, tetravalency, cationization, inflammability and allotropism. Okay, inflammability and allotropism. So answer will be what? Now already in the definition annu kaltideve. Cationization. Come on, who will define me the cationization? Fast agi, thank you Ravi, but concentrate what I'm trying to tell you people. Okay, fast. Arya, if you want to go there, you can go there. Cationization. Come on, very good, perfect. I want all the 41 people are watching. 51 are watching, and all the 51 messages should be there in the chat box. Cationization, perfect. You people can spam it also, because how much you people will spam, that much you people will become perfect. Clear? So cationization is the answer. Now everyone are going to define me what is the meaning of a cationization. Yesterday only we have studied about the definition. Fast agi, self-linking the carbon in the form of a long chain. Very good Varsha, very good, perfect. Very good Gangama. Canonization, Chinese is called as a cationization. Perfect. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇದ್ದರೆ ಚಂದ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇದ್ದರೆ ಚಂದ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೇಖಿಗ ಚಂದ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Perfect. Valency and call cationization. Perfect. Very good Manish, very good Ishwar. Perfect. Let's go to the answer the next question. So let's go to the next question. Okay. One second guys. Yes. So let's go to the next question now. That is going to be this. So that is answer the following question. ಮೂರು ಇದೆ, that's what I told you. ಮೂರು 1 marks ಅದು MCQ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 3 marks ಅದು 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ 15, 17 ಮತ್ತೆ 18. ಈ 16, 17, 18 ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. 16th ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 17th ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 18th ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅ ಬೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ litmus paper? So make it sure in other model question paper also this thing is going to come from acid, bases and salt. Okay, from other model question paper dalli ide chapter inda bartrappa, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ಹೇಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? When the blue litmus paper dipped in the acid, it turns the red into retain its blue color when dipped into the base. I have already told you yesterday shortcut also. ABR, abracadabra and BRB. So BRB mat acid
turns blue litmus paper to the red and base turns red litmus paper to the blue. Understood everyone? See, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Acid turns blue litmus paper to the red. B ಅಂದ್ರೆ A ಅಂದ್ರೆ acid, B ಅಂದ್ರೆ base, blue ಆದ ತಕ್ಷಣ red. ಅಂದ್ರೆ red ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ blue litmus paper change ಆಗುತ್ತೆ red color ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ base will turn red litmus paper to the blue. Clear? This short form please make remember 1 marks question idra mele build aate. Acid iddaga yav litmus paper yav color ge change agutte, base iddaga yav color ge change agutte. So please remember ABR and BRB. Very shortcut to remember. Clear everyone? So telida ellarigu this everyone type it down fast agi type ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. That is blue litmus paper dipped in acid, it turns red. Okay, it retained the blue color when dipped into the base. Fast agi type ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ. The color of the litmus paper does not change when dipped into the basic solution. Okay, perfect. B.R. Ambedkar is one of the easiest key. B.R. Ambedkar you are telling. Yes, B.R. Ambedkar is the best one. B.R. Ambedkar is the best one. Clear? B.R. Ambedkar. Wow, I got one more thing today. Till then I should make it like a BRB and ABR. Perfect. Thank you for telling it the trick. See, I am learning from the students today. Wow. Thank you so much for telling the trick. It was really good. Don't get afraid, Sujata. Everything is fine. If you are getting afraid, then go and watch the videos which I have done already for you people itself. If the paper comes tough, what action you people need to do, and if in case you want to score 80 by 80, adna hege ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು already answers ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Clear? I am from up, ma'am. I am from Happa. ಯಾವ ಅಪ್ಪಪ್ಪ? Done till here. Next question ಹೋಗೋಣ. What are the applications of thermite reaction? So thermite reaction the definition already ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. Thermite reaction the definition already ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. That is it is used for joining the railway tracks and cracked machine parts. ಯಾಕೆ thermite reactions ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Where they were using it? Used for joining the railway tracks and cracked machine parts and cracked machine parts. Come on, fast everyone need to type this thing. Fast agi. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Everyone needs to type this thing. Everyone needs to type this thing. Fast agi ಎಲ್ಲರೂ. Used for joining the. Come on guys, fast. Hi Shreyas, cricket. I have already told. No unnecessary chats. What I have told that should be typed in the chat box. Okay, fast. Perfect. I want each and every student to type it down the answer. Used for joining the railway tracks and cracked machine parts. Typing ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಈಗಂತೂ ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡೋದನ್ನ ನಾನು. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಈಗ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. How much of people's typing has increased, I will watch it now. Okay, and who will win, that also I will watch it now. So everyone needs to type it faster, and who types it first, no, they are going to win it today. Seriously. Clear everyone? Used for joining the railway tracks and cracked machine parts. Used for joining the railway tracks and also cracked machine parts. Clear? Next question comes out to be, write the structural formula for an unsaturated carbon compounds containing a unsaturated carbon compounds which is containing a carbon atoms and a ketone functional group. Ketone functional group present ide, okay, and even COO, that is CO ketone functional group present ide unsaturated carbon compounds. So first of all, I will define you people what is the meaning of unsaturated and unsaturated. Saturated means all single bonds elements, that is A and E will be the suffix. Unsaturated means double bond and a triple bond is going to increase. In that unsaturated compounds, if the double bond is there, then it will be E has a suffix. Clear everyone? If in case it is going to be a triple bond, then the suffix will be what? YNE. Ishtu ತಿಳಿತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Already you people have already know it. Okay, everyone know it already, right? ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, you people are going to tell me the functional group of ketone group. What will be the functional group of ketone? Everyone are going to answer me this question. Functional group of ketone. Functional group of ketone. Very good, Raghavendra.
Perfect, Raghavendra. That's very good. Hi, Madan. Fast again, let's see who will tell me the answer. Okay. Hi, ma'am. I'm not Shreyas. I'm Shreya. Oh, hi. Oh, hi, Shreya. Hi, Shreya. Answer me first. What is a functional group of ketone? Very good, Shiva. Very good. Perfect. Functional group. Okay, perfect. So this will be the structures here. Okay, you people can draw it in this way also, or you people can draw it in this way also. Clear, everyone? Now you people will answer me now. How many carbons are there? How many carbons are there? 4 carbons are there, right? So in this 4 carbons, if in case carbon is 4, then what you people will name it? You people already got to know L single bond ಹಾಕಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಬ್ಬಾಗಿ ಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. Okay, then let's go to the next question. That is going to be answer the following questions in 2 marks. And then I ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳ್ತದ್ರಪ್ಪ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ದು. ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಯಾರ ಗೈಸ್. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Granules is very, very important to learn it. So let's learn it in detail what is actually going to be happening here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. it is actually called as a test tube. Okay, this is actually called as a test tube which is present here. Clear? And this is present has what is this present has? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? This is actually called as a zinc granules. Okay, zinc granules ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಪ್ಪ ಇದು? Which solution? Dilute? Yeah, sulfuric. Okay, ನಾನು ಹೇಳಬೇಡ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. Continue to the next question. Yes, I am continuing to the zinc granules. Perfect. What is this called as? Which solution zinc granules is being dipped into? Which solution the zinc granules is dipped into? Yes, Yogesh, very good. H2SO4, dilute sulfuric acid. Perfect. What it has been dipped into? Dilute sulfuric acid. ಸೊ ನನಗೆ ಇಂಥ ಹುಡುಗರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಪಟ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರ್ತಾರಪ್ಪ. ನಿಮಗೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಹರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯೆಸ್ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೀ. ಈ ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು 100% ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸೀರೀಸ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಲಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಪರ್. ಶಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಡೂ ದ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 4 o'clock ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ you people are just going to do the revision and go to the exam hall. Clear? So this is going to be the candle, and this will be the hydrogen gas which is making a pop sound. Clear? Which is making the pop sound, and these are the bubbles, hydrogen bubbles. This is a soap solution. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನು. ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಪರ್? ಎಸ್ ನವೀನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಪರ್ and I'm going to do it on Monday morning only. Okay, now I will not do it anything. Okay, but ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ ಆಲ್. Okay, clear till here everyone? Next ಹೋಗೋಣ. We'll go to the next part now because we will not waste much time on the model question paper because already ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಓದಿರ್ತಾರೆ model question paper ಅನ್ನ. Next is going to be what? That is name the salts. Okay.
1 second guys, I'll just zoom it and keep it. Name the salts responsible for the hardness of the water. Concentrate properly, carbon and its compounds chapter in the name the salt responsible for the hardness of the water. So calcium salts like calcium bicarbonate, calcium sulfate and calcium chloride. So how you people will remember it? Bicarbonate, sulfate and chloride. Concentrate properly. Calcium antu ಮೂರುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Calcium salts like calcium bicarbonate. Bi andre ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಒಂದೇ ಎರಡು. Bi andre ಒಂದು ಎರಡು. Fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲ videos ಅನ್ನು like ಮಾಡಿ. If you people are not marking your attendance, then I will be very sad. Because I am shouting and teaching you people like anything and you people will not like the video, then that is very sad. Perfect. Bi means 2. That's correct. So calcium bicarbonate, calcium sulfate and calcium chloride. Clear? And calcium chloride. Perfect. Now comes the magnesium salt. Magnesium salt like magnesium bicarbonate, sulfate and magnesium chloride. And magnesium chloride. Clear everyone? Which is responsible? The salt responsible for the hardness of the water is? The salt responsible for the hardness of the water is? See, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ದಲ್ಲೇನು ಎಷ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ the cleanliness is not coming properly. So, ಆ cleanliness ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ್ರೂ ಬಹಳ ಕ್ಲೋತು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೇರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೈಟ್ ಉಳಿತಿದೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ನೀರು ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ concentrate on 1 marks also, 2 marks also and 3 marks also. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 2 marks ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 1 marks, ಇದು 1 marks. ಸಿ 2 marks ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ 2 different questions are present, right? So which was called as name the simplest hydrocarbon? That will be methane. ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. ANE ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ANE ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ನು. Meth means how many carbon? Very good. That will be CH4. It will be CH4 and all has a single bond. Clear? Because it is having ANE. Clear? ANE ide. Its molecular formula will be ille idella. That will be CH4. Clear? Next question barona, that is draw the diagram. See, chemistry dalli ede diagram bartide guys. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? It's so easy to pass right now. So next question is draw the diagram to arrangement of the apparatus used in the electrolytic refining of the copper and label the cathode. And they have told us to label the cathode. See, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೀ ಲೇಬಲ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲೇಬಲ್ ಅಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನು ಹೋಗಿ ಭಾಳ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನೋಡ ನಾನು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೀಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಲೇಬಲ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತು SSLCದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀತಾನಪ್ಪ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 80/80. ನೋ ಗೈಸ್, ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೂ 80/80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇದು ಆನೋಡ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಆನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PDF. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
3 questions are present. Yes, 3 questions are present. 2 question row. 2 question row. Clear? Next ಬರುತ್ತೆ 3 marks question ಅಪ್ಪ. 3 marks question. 3 marks question ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೇನು ಓದೋದು? 3 marks question ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೇನು ಓದೋದು? Answer the following questions in 3 marks. Okay? 3 marks ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Write the balanced chemical equation. I have told you people already. Balancing the chemical equation is short question from the first lesson. First lesson ದಲ್ಲಿ types of chemical reactions. Balancing the equation is compulsory, guys. Compulsory. And rusting or acidity and corrosion avantu fix hai. Avantu bide beetave, and that is present in all 3 chapters, guys. All 3 chapters dalline ide. Clear? Ma'am, very important question from the acid, bases, salts and carbonates compounds. Please, ma'am. Already ivat bartide appa. Today it's coming already. Okay, chemistry dalli yav 2 marks question separate agi, 3 marks question separate agi, 5 marks question separate agi. Ivat 4 ಗಂಟೆಗೆ upload ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. Write the balanced chemical equation for the following word equation. So word equation anna kodtare, you people need to convert into the form. Okay, you need to convert into the equation. Okay, equation dalli convert ಮಾಡಬೇಕು. Magnesium oxide MgO2, hydrochloric acid HCl, magnesium chloride, that manganese chloride, that will be MgCl2, chlorine Cl2, water H2O. So that you people will write it first. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, magnesium oxide ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, MgO2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಂದಲ್ಲ, ಓಕೆ, MnO2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀವು. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, HCl ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, Cl2 ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, H2 ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ after that you people will balance it. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? You people will balance it. After you people will write it. Okay, ನಾ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ everyone need to type this thing. Everyone need to type this thing. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ afterwards we need 2 hydrogen because hydrogens are 4. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಆದವು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಆಯಿತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 4 ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? I think so it's balanced. Yes, perfect. Fast again type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Everyone need to type it. Fast you people need to type each and every concept right now which I told you. Fast. Law of conservation is also very important. Mass can neither be created nor be destroyed. Raju, please make sure you won't message any unnecessary things. I have told it already. Usha, your name, Usha name is Usha only, appa. Okay, try it everyone. Fast. Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time on unnecessary things. Make sure what I told you people to type it. What I told you people to type it. What I told you people to type it. Titarargo idanka. Okay, perfect. That should be the spirit. Same with the calcium oxide. So idnu alle hage ಮಾಡ್ತೀರಾ, calcium hydroxide. Hydroxide ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, OH2 ಅಂತ, right? Then carbon dioxide ಅಂದ್ರೆ CO2. Then afterwards calcium carbonate, Ca, carbonate ಅಂದ್ರೆ CO3. Water, ಆಮೇಲೆ H2O. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. CaCO3 ಇದೆ, H2O ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Ca ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ Ca ಒಂದಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಗೈಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ, ಸಾರಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಜಿಂಕ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Zn ಜಿಂಕ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ CO3. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ CO2. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್?
Yes, Naveen, short questions in discuss ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪಪ್ಪ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, short questions ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. Convert the following chemical reaction into chemical equation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Ammonium forms when, okay, ammonium forms when nitrogen gas reacts with the hydrogen gas. So ಈ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ಥೀಟಾ, that is ammonium is going to form. ammonium ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ nitrogen is going to get reacted with the hydrogen. So that is what the equation will be. Fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. N2 plus 3H2 is going to give us what? That is 2NH2. ಯಾವಾಗ NH2 NH3 ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ammonium, when the nitrogen is going to get reacted with the hydrogen, we are going to get a NH3. NH3 ammonium is going to get it. Fast ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ರಾಜು, ಯಾವ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡಾ? ಬಾ ಅಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಕಮ್. Kids network, no unnecessary chats, I have told it already. Don't chat any unnecessary things. That is going to be what? N2 plus 3H2 is going to give us what? 2NH3. 2NH3. Perfect. Very good, Umesh. Very good, Manish, Priya, Deepak. Very good. That should be the spirit. Okay? Clear? Done? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. That is, sodium oxide is going to react with the water to produce sodium hydroxide. Sodium hydroxide ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear everyone? That is what it is going to happen. Fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ Na2O plus H2O, which is going to give us 2NaOH. Fast ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Fast everyone. Yes, Indumati. Yes, Amma. On that day, you will be having at 4 o'clock the class. I will take it and I will tell you people the short questions to you people. I will expose the paper and then you people can go and revise it for 2 hours because I will be taking just 1.5 hours. I will not take more than that so that it won't be wasting your time. Adha takshana ನೀವು ಕುಂತು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you people can go to the exams. Clear? Fast everyone. Fast. No unnecessary chats, I have told it. Everyone need to like the class. Whoever is coming to the class, fast make sure to like the video also and mark up your attendance. Yes. Perfect. What will be the answer here? Na2O plus H2O, which is going to give us 2NaOH. ಈಗ next question ಗ್ರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Next question ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಿ. By reacting with the water, potassium metal produces. Okay, reacting potassium metal. Potassium, when it will react with the water, it will produce potassium hydroxide plus hydrogen gas. Potassium hydroxide plus hydrogen gas is going to be produced. That is what? Potassium, when it will react with the water, it is going to produce potassium hydroxide plus hydrogen gas. Fast again type ಮಾಡಿ 2K plus 2H2O, which is going to give us 2KOH plus H2. Fast everyone. Ma'am, if you give a Ashirwad, I can score very well. Yes, Naveen, my Ashirwad will be always be there with you people. Everyone, with everyone, each and every student ali Ashirwad ಕೊಡ್ತೀನ್ರಪ್ಪ ನಾನು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರೋ, ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 80/80 ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೋನಿಶಾ, ಹೌದಮ್ಮ, ಹೌದು. ಏನು 2K plus 2H2O, it's going to give us 2KOH plus H2. 2KOH plus H2. Clear everyone till here? Done? Clear till here? Manish will bring it Sims. Sure, Manish, if you bring 88 of 80 and you will please make sure to send me question paper, guys. 1 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗಬೇಕು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ
1 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Yes, today is Eid, and starting itself I have wished you people, if in case now the students have come, then no problem. Eid Mubarak to everyone. Whoever is celebrating the festival, please celebrate it very well and eat properly, have food properly, eat everything and sit and study, guys. It's very important. Ma'am, ninja meet agutte out of out tagondre. Yes, ನಿಜಾಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿರಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಾಗಲಿ? ನೀವು 80 out of ತಗೊಳ್ಳಿ, 80 out of 80, I will really come to your home to gift you people something. Okay? Sure, I am telling you. Okay? ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ದು, you people need to send me the results also. Obviously, I am going to recheck it. Next, explain the formation of a sodium chloride molecule by the transfer of the electron. They have told us to explain the formation of. 1 second, guys. Just give me 1 second. Yes. So this question is not done, no, still. So, you'll notice for solution, okay, for solution A, B, C, D, when tested with the universal indicator showed by a pH 5, 2, 7 and 11 respectively, which solution has more hydronium ions? See, I will write only very simple thing here. pH is, if in case the pH is going to be greater than 7, if it is greater than 7, it will be what? Basic in nature. Clear? If the pH will be lesser than 7, it will be acidic in nature. Clear? So, if in case the pH is going to be 0, that will be neutral. Now, you people can answer me. ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಎ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5, ಬಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2, ಸಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 11. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯೋನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ H plus ions are there, it is more acidic in nature. If it is acidic in nature, then it should be less than 7, right? If it is acidic in nature, it should be less than 7. Oh, ulta pulta barde nanu. pH is less than 7. Yes, I have written it ulta pulta. 1 second, guys. Acidic in nature, and here it will come basic. Okay, so ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ pH is going to be less than 7, it is going to be acidic in nature. Very simple. Okay, first very simple. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ need to type it. The solution B will be the answer. Solution B has a more hydronium ions. Everyone needs to type it down right now. More hydronium ions, then it is more acidic. More H plus ions, more acidic. First, more hydronium ions, more acidic. Yes, I watched Doraemon. Appa. Faster answer ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. More acidic in nature, more H plus ions. 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 Come on, let's see how many of you will answer me. Fast, everyone. More acidic in nature. More acidic in nature. Yes, perfect. More acidic in nature and more H plus ions. Perfect. So, ಈಗ is neutral ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Obviously, if it is going to be a neutral, then what will be there here? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು neutral ಇದೆ? Option C ಇದೆ. C is going to be a neutral here. Next comes the weak acid. Weak acid ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಯಾವುದು R ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that is going to be a weak acid. Then solution A is going to be the nearest to the 6. That will be A. So, solution A will be acting like a weak acid. So, you people will know this thing. Okay, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ. This much you people will get to know, then this to answer is very easy. Okay, this you people will get to know, this to answer is perfectly easy. Clear everyone? ತಿಳಿದಿಲ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, let's go to the next question now. That is going to be a 24th question. Okay, 24th questions ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay,
That does explain the formation of a sodium chloride molecule by a transfer of an electrons. Very easy answer question, guys. Very easy. ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ you people can just leave it. You people can write sodium ದು ಎಷ್ಟಿದೆ electronic configuration ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay, sodium has an electronic configuration of what? 2, 8 and 1. Okay, that is sodiums. So ನಿನ್ನೆ already explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ MgCl2 formation of an MgCl2 and formation of an NaCl. ಅವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಶೋರ್ 200% ಕ್ವಶನ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ NaCl or formation of MgCl2 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Kids network, you can't score 50 out of 50. Can't guess appa, but I am guessing it like at least 45 to 45 marks tana antu repeat agutte anta tilkondidene. Let's see. Okay, so NaCl ದು ಆಮೇಲೆ afterwards Cl ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 2, 8 ಮತ್ತೆ 7. ಈಗ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಇದರ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಡ ಸೋಡಿಯಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರಿಚ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟೇಟ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು? 8 ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಲ್ಲಿ 8 electrons needs to be there. Their octet needs to complete at the outermost shell 8. So in this both, if in case sodium was going to give one electron to the chlorine, then it will be satisfied. It will become 8 and it will become 0. 2, 8 and here 2, 8, 8, 8, right? So this is how the electronic configuration is going to work, and you people need to mention it in this way. The structure needs to be mentioned in this way. Clear everyone? Illi tanka ellargu tilitalla? Clear till here everyone? Tell me once again, ma'am. Yes, I'll tell it once again. I don't reply for whom, appa? Swaroop. Yes, Swaroop. You tell me, I will reply. Ma'am, I like your teaching, and when you teach, I will understand. So thank you. Oh, thank you so much, amma. See, concentrate. Sodium A2 1. Okay. 2, 8, 1. Electronic configuration it is. Okay, it is an electronic configuration. ನೀವು 9th standard ದಲ್ಲಿ KLMN ಕಲ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಶೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದಾರಲ್ಲ, KLMN ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗು KLMN ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, KLMN ABCD ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಲನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ದ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಲ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂದಲ್ಲಿ 2, 8, 1 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ದಲ್ಲಿ 2, 8, 7. ಕ್ಲಿಯರಾ? 2, 8, 7. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್, ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂಬಾನಿ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅಂಬಾನಿ? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂಬಾನಿ ಆಗೋದಿದೆ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ನು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅಂಬಾನಿ? Who wants to earn lots of money? Who wants to financially get stable? Who wants to become Ambani? Who wants to become Ambani? Yes. Me. Don't. James Katori, I don't want to become Ambani, it seems. Me. Yes. Even I want to become like Ambani. Rich. Paisa. Yes, right. So it's not like a paisa. It's always about the becoming a financially independent. Right now, you people are also studying, and ನೀವು ಯಾಕೆ SSLC ದಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ SSLC ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ? Because you want to become financially independent, right? So if you also want to become financially independent, education is very, very important, guys. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, you people need to learn. ಓದಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿಂಗು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಾದರೂ ಚಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ತೀತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವೈ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ core subject exam, and I want you people to score out. Okay, please give us MCQ tricks. Yes, Naveen, surely I will give you MCQ tricks also. Okay, done. Then what are the products obtained when the aluminium metal reacts with the steam? So aluminium metal react ಮಾಡುತ್ತೆ steam ಜೊತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು react ಮಾಡುತ್ತೆ steam ಜೊತೆ, ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will be producing aluminium oxide, that is Al2O3, or hydrogen gas also is going to be produced. Clear everyone? Done.
Next comes out to be. Okay, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. They will give you people options also. Okay, 3 marks ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತನಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, 3 marks ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತರಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 3 marks ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತರಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. You people can answer or. Okay, one model question paper ದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Some model question paper they have not given the option. So make sure you will choose it properly. Why? Because ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ A B C ದಲ್ಲಿ A B ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, C ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ A B C ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ A B C ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? Okay, scoring package is coming very soon. Scoring package is also coming very soon. So now, explain the formation of a magnesium chloride molecule by the transfer of the electrons. Formation of magnesium chloride. See, alli ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? Sodium chloride ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ? Magnesium chloride. ನಿಮಗೆ magnesium chloride easy ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ magnesium chloride ಬರೀರಪ್ಪ. If in case you are feeling it like sodium chloride is easy, then your people can write sodium chloride also. No problem. But ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು formation fix 3 marks ಗೆ. Theta 3 marks ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 12. ಇನ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 12 ಅನ್ನ 2 8 then 8 9 10 10 ಅಂದ್ರೆ 2. how much it will be? 2 8 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? how many electrons are necessary to complete it octet? It needs 6 electrons. Okay, needs 6 electrons guys. It needs 6 electrons. Theta 6 electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಬರೋದಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು? how to bring 6 electrons now for magnesium? ಅದಂತೂ ಅಷ್ಟು ರಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬರೋದು? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ Cl2. Okay, which is actually Cl2. So chlorine ನಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 2 8 7. electronic configuration already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ 17. right? Electronic configuration is how much? 17. right? So ಇಲ್ಲಿ chloride 287 ಇನ್ನೊಂದು chlorine ಎಷ್ಟಪ್ಪ? chlorine ಇನ್ನೊಂದು chloride 287. see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಳಿಗೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋ, ನಾನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋತೇನೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 8. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ರೈಟ್? ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. So this is going to be 7 7. Magnesium ಒಂದು electron, ಒಂದು chlorine ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು electron ಇನ್ನೊಂದು chlorine ಕೊಡುತ್ತೆ. Very simple. So this is what you people need to write it in this way. Theta. In this way you people need to write it. Very simple. Okay, Mg 282, Mg 2 plus, that is 2 into 8, 2 electrons it will donate, 2 electrons it will donate, and chlorine 2 electrons 287, ಇನ್ನೊಂದು 288. ಅದೇ ಒಂದು chlorine ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಸಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಂ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. Theta, if in case negative sign, it is accepting the electron. Clear? It is accepting the electron. ಇದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಿಕ್ಕದ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಸಿಂಬೋಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿ. ಸಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು Mg ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ ನೀವು 2 ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೈಸ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋ ಬದಲಿ 2 ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ? ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2 ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಮ್ ಇಸ್ ಗೇನ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಯಮ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಯಿತಾ? Next, how is the pure zinc obtained from the pure zinc oxide?
How is pure zinc obtained from the zinc oxide? See, by using the reducing agent like carbon, zinc oxide get reduced to the pure zinc. Okay, see, concentrate properly. Pure zinc obtained ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ zinc oxide ಇಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು zinc oxide ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ by heating it we will get zinc plus carbon oxide. Clear? ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. LBA ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ LBA ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, LBA ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. Zn, how the zinc obtained from the zinc oxide? zinc oxide ದಿಂದ zinc ಅನ್ನ ಹೇಗೆ obtain ಮಾಡೋದು? When you people will react the zinc oxide with the carbon by heating it, we are going to get zinc plus carbon monoxide. CO means carbon monoxide, CO2 means carbon dioxide, carbonate means carbon trioxide. Clear? Fast, everyone type it. Everyone need to type it faster. Done? Done till here? Perfect. That should be the spirit, guys. I just love how you people will respond to me. So this energy people will keep, then surely I will tell we are going to score out in science. The next, answer the following question in 4 marks question. This is 4 marks question dalli most probably ABC antane keltare. Illi ABC antane kelidare actually. ABC antane kelidare anta tilkondidane. Yes, AB anta kelidare. So longer question it will be present here. Okay, longer questions will be present here. Concentrate properly and listen to me here. 4 marks questions yav tara questions keltare. So 4 marks dalli one fixed question irutte, that is structure. Okay, scoring package I am giving it Shushurat, that is at 6 o'clock you people will receive it. Okay, 6 o'clock ik sigutte nimage. So concentrate properly everyone here. Listen to me also properly everyone. So 4 marks dalli short agi structure keltare. Draw the structure of benzene, draw the structure of benzaldehyde, draw the structure of butane, draw the structure of isobutane. So such type of questions will be asked. See, they have asked write the structure of N-butane and isobutane. First you people will see the structures. Okay, N-butane on kelidare, isobutane on question anna kelidare. Clear? ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ANE ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೀವು ಏನು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? C4. Okay, C4 carbons are present. How many hydrogens are present? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 hydrogens will be present. So what it will be? N-butane. Clear? Next comes out to be the isobutane. Okay, isobutane. Concentrate properly. ANE ide, ella single bonds irutte. But in case if they are giving you people the iso anta ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Why they are giving you the iso? It will be a branched chain. Okay, it will be a branched chain. So how you people will add it? Carbons ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you people will draw all the hydrogen atoms in surrounding to that. So it will be said bute ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ANE ಅಂದ್ರೆ it will be all a single bonded. Okay, everything will be the single bonded. Clear? Next comes what is esterification? How ethene is being obtained from the ethanol. How ethene, ENE, okay, ethene, concentrate properly, ENE is being obtained from a NOL. OL andre enrappa? What is OL? Okay, done? Oh. Reaction between the acid and the alcohol to produce the esters is called as a esterification. Concentrate properly. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಮ್ಮ esterification ಅಂತ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ,
acid and the alcohol, relationship between the acid and the alcohol. ಯಾವ acid ತಗೋರಪ್ಪ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, don't take this acid or that acid. Take whatever acid you want. Okay, no one is going to tell you people. Take one acid, react it with the alcohol, that is ROH. It will produce the esters. So ಆ procedure ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ, esterification ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Esterification ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, acid plus alcohol, ROH, acid plus alcohol. What do you people will type it down now? Acid plus alcohol. Faster type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Acid plus alcohol. Everyone need to write it right now. Acid plus alcohol. Type it down. Scoring package at 6 o'clock, guys. Scoring package at 6 o'clock. Acid plus alcohol. Sorry, acid plus alcohol, obviously. Acid plus alcohol is actually called it to form a ester. Acid plus alcohol will form a ester, is called as an esterification. Is ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, esterification ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Carbox no problem guys, carboxylic acid ಮತ್ತೆ acid, it is both are same thing. Don't get confused in this. Okay, I just saw the messages, ma'am, carboxylic acid anta. Yes guys, carboxylic acid and acid is the same thing, don't worry much. Clear? Both are same thing. Done? Next, carboxylic acid or acid on alcohol is produces the ester, is called esterification. Heating the ethanol in the excess of a concentration, ethanol ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, CH3CH2OH ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we are going to get CH2 double bond CH2 plus H2O is going to be produced. Fast ಆಗಿ ಈ equation ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Let's see how many of you are going to type it faster. I want everyone to type this question. Type this everyone. Scoring package ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಪಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So let's see how much is our attendance today. ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣಲ್ಲ. ಏನ್ರೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 59 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಾ? 59? ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಲಾಸೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಓನ್ಲಿ 59. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್? ಫಾಸ್ಟ್, ಐ ನೀಡ್ 200 likes before we end it. Yes, CH3CH2OH in the presence of concentrated H2SO4, we are going to get what? CH2 double bond CH2 plus H2O plus H2O. Clear everyone? What we are going to get? Esters. Okay, CH2CH2 ethene ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆ. ethene ಅಂದರೆ ENE the double bond ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ. Okay, yes Manish, I will be doing expose series, I will be doing it on Monday morning. Okay, perfect. ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ perfect. It gives the ethene ಅಂದರೆ ENE. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 carbons will be present. It means 2, meth means only 1. It means 2 carbons will be present. ENE means double bond. Clear? Next questions comes out to be or questions ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, it will be a or questions to you people. Concentrate ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ fast ಆಗಿ. So the structures are also very important. Write the dot structures of a nitrogen and propine molecule also. Propine andre YNE andre triple bonds irutrappa. YNE means triple bond. Prop means how many carbons are going to be present? 3 carbons are going to be present. Clear? Nitrogen N double bond N. So in this nitrogen, how it is going to get released? 3 electrons adu kodutte. Illi carbons people can observe it. Propine dalli how it is going to carbon. Illi ಎಷ್ಟು electrons ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, this is how the dot structures will be drawn. Please make sure to completely understand it and draw it. Okay, ಇದು actually ಜಾಸ್ತಿ propine ಅಂತೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, I feel this time also people will receive this. I feel this will be received 100% sure short question propine. Okay, they might ask this propine, that is sure question I'm telling you people. Make sure to practice it and go. Next comes out to be explain the cleansing action of a soap on the dirt. I have told you yesterday also 100% question idu, 100% sure question. Please make sure to study it. Explain the cleansing action of a soap on the dirt. That is, soaps are the sodium or a potassium salts of a long chain carboxylic acid. Soaps are what? Sodium or a potassium salt
salts of a long chain carboxylic acid. Concentrate properly. Soaps are the sodium or a potassium, Na plus or a K plus, which has a long chain carboxylic acid. Yes, Shrite? Long chain carboxylic acid. Okay, fast. Everyone need to type it. Soaps are sodium and or potassium, salts of a long chain carboxylic acid. Everyone type the first one. First point needs to be typed. Fast agi ellaru type ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಪ್ರೊಪೈನ್ದಲ್ಲಿ ವೈ ಎನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು ಆಯಿತಾ. 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದಲ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 electrons. 3 electrons are here and 1 electron is here and 1 of electron of hydrogen. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರದ್ದು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. Yes, perfect. Done. Now, soap molecules from the molecules in which the ionic end interacts with the water. Concentrate properly. Ionic end andre please ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೀಗ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ and hydrophilic. Fast agi. Hydrophilic or hydrophobic. Ionic end means which phobic? Which hydrogen phobic means it is a hydrophobic or hydrophobic. Fast agi ನೋಡಿ. Hydrophilic or hydrophobic? Hydrophilic or hydrophobic? Tell me faster everyone, let's see. Ma'am, videos like hydrophobic. Very good. So it will be what? Hydrophobic and the face is outside. Then the carbon chain of the soap interacts with the oil and the dirt. Clear? Carbon chain in there, that will go and interact with the oil and the dirt. And this forms the emulsion. Emulsion is going to form in the water and the soap molecules will pull out the dirt and wash the clothes very cleanly. It will wash the clothes very cleanly. Clear everyone? Tell here. Hydrophobic, perfect. Hydrophobic and hydrophilic, both the things are very, very important. Then, so let's go to the next chapter. Okay, let's go to the next model question paper. Okay. One second, guys. Let's go to the next model question paper. Okay. Yes. So, next model question paper ke hoga na, that is going to be the, yes. So, first question here is, the chemical formula of bleaching powder is, the chemical formula for the bleaching powder is, that is going to be CaOCl2. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ chemical formula miss ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ. Okay, chemical formula miss ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, that is CaOCl2. chemical formula for the bleaching powder is going to be CaOCl2. CaOCl2. fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. CaOCl2. very good Samarth. perfect. CaOCl2. fast ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Sanvi, why you are asking? Yes, Sandeep, why you are asking it? Calcium, oxy, chloride. Very good. Perfect, guys. Oh, hi, Sagar. By the way, I had recently the milkshake, mango milkshake from Sagar only. Ma'am, how much marks will I get study if the question paper is going to be prepared? If you people are studying model question paper and the preparatory question paper, 100% sure 50 marks tana arama bidutrappa. 45 plus 2 for 50 marks is sure shot. Okay? Don't worry only. CaOCl2, perfect. That is going to be what? CaOCl2. Clear everyone? CaOCl2. Next question, CuSO4 plus Fe is going to give us FeSO4 plus Cu, or 2AgNO3 plus Cu is going to give us CuNO3 2 plus 2Ag. Now, you people need to answer us. You people need to answer it. Which option will be the correct answer? Fast agi answer ಮಾಡಬೇಕು. Type it down everyone. Type it down fast
ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. That is going to be copper is more reactive than the silver, but it is less reactive than the iron. It is less reactive than the iron. Type it down everyone fast agi. Today is your festival. Happy Eid Mubarak amma. Happy Ramzan. Fast agi nodona. ಯಾಕಪ್ಪ ನವೀನ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ದ iron. Perfect. Now another structure with the same molecular formula of the compound in the following structural formula. Come on, try to answer this question. The answer has not been seen to you people. Let's see how many of you will answer this question. Come on, try to answer this question. Another structure with the same molecular formula, but the compound is going to be the following structural formula. Come on, try this. C4H 3C4H10 it is. C4H10 it is. Come on, it has the same molecular formula but different structure. Same molecular formula but different structure. Very good. Perfect guys. Perfect. That should be the answer. Clear? So ಏನಗುತ್ತೆ answer? That will be D. Clear? Formula on the same ಇರುತ್ತೆ. That will be C4H10 ಇರುತ್ತೆ. But structure ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು different ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay? Chemical molecular formula will be the same but only the structure will be the different. Okay? Only the structure will be the different. Clear everyone till here? Clear everyone? Let's go to the 2 marks questions. Let's go to the 2 marks questions now. Okay, let's go to the 2 marks questions now. Okay, first question is going to be, what is the reason for the formation of a brown colored fume in the experiment shown through the below figure? This has also already been discussed to you people. Okay, NO2 or a nitrogen dioxygen gas. Okay, what is the reason for the formation of the brown color fume? It is because of the NO2. It is because of the NO2. Everyone type it down as NO2. Brown fumes is equal to 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 NO2. NO3 illappa samandara. NO2. Perfect guys, perfect. That should be the spirit. Keep it like this only. Okay. Next, name any 2 metals that is available for the pure form of a nature. So that is going to be what? Gold, silver and platinum. Gold, silver and platinum. Now you people will answer me which is the costliest one. Whether the gold is costly, silver is costly or platinum is costly. You people will type it down only the thing which is going to be costlier one. Whether the gold is costly, silver is costly or platinum is costly. Faster heli nodana. Which is the costliest one? Perfect. That will be platinum. Platinum is the costliest one, right? No guys, gold is not. Gold matte silver kinta platinum costly irutrappa. Okay? Done everyone? Clear? Next, what is the significance of the hydrogenation? That is used in the manufacture of a vanaspati ghee, or also it is used for the conversion of a unsaturated hydrocarbons into the saturated hydrocarbons. So yakappa hydrogenation use ಮಾಡ್ತಾರೆ? Hydrogenation is used to convert the unsaturated, if it is going to be double bond or a triple bond, to convert the double bond triple bond to the single bond. For that purpose hydrogenation is being used. Come on, everyone needs to type it. To convert the unsaturated hydrocarbons to saturated hydrocarbons is called as an hydrogenation. Come on, type it down everyone. Fast agi ellaru type ಮಾಡಿ. Yes, I will explain that appa. Shreyas Gowda. Yes, I will explain that. Don't worry. The question will come in the next model question paper. I will explain that. Okay. So fast agi helbeku. Type it down everyone. Unsaturated hydrocarbons to converting the unsaturated hydrocarbons to saturated compound is called as hydrogenation. Fast. How many come from preparatory and model paper? 50 marks anta ಹೇಳಿದನಲ್ಲಪ್ಪ 45 ರಿಂದ 50. Making of vegetable oils. Yes, making of vegetable ghee ro. Vanaspati vegetable ghee. Vanaspati ghee. Very good.
Perfect. That should be the spirit. Very good. Keep up like this only, guys. Keep it up like this only. ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ತೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, next is answer the following questions. First is the solution of a baking soda is commonly applied to the area of a honeybee stung area. Justify this solution. Application based question idu. Okay, this is going to be application based question. Ee tara questions nu keltare. Clear? Application based question idu. That is, a solution of a baking soda is commonly applied in the area of honeybee sting area. Justify the statement anta helidare. This is asked for the 2 marks question idu. Application based question 2 marks do. Concentrate ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. You people need to type it down also properly. Stung of the honeybee contains the methanoic acid. ಹನಿಬೇದು ಬಾಯಿಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಳ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೀಫ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹನಿ ಬಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹನಿ ಬಿಯನ್ನು ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹನಿ ಬಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಅಪರಿಚಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ. ಅಪರಿಚಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹನಿ ಬೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಹನಿ ಬೀಸ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ he died there spot only. He died by because methanoic acid increased in his body. Same ಅದೇ ತರ ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹನಿ ಬಿ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹನಿ ಬಿಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ increases in your body, then it might cause a lots of dangerous to your body. Okay, it's very dangerous to your body in a simple way. Okay, so methanoic acid is present in the honey being sting. To increase that, to decrease that has been done, they need to apply the baking soda. Clear? ಯಾಕಪ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ನಗಾತಿ ಯಾಕಮ್ಮ? ಯಾಕಪ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ನಗಾತಿ ಯಾಕ? ಏನಾದರೂ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆನಾ ನಾನು? Did I tell any joke? Yes, Tejashwari Amma, Pentane. Yes, Amma, I will do it, Amma. Tejashwari Amma, I will do it. Sure, I will do it, Amma. Don't worry. English or Spanish? I am Spanish. Oh, French also no matter. Ma'am, see my comment. Comment ಅಂತೂ ನೋಡಿಲ್ರಪ್ಪ, ಬಟ್ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಸ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಶೋಭಮ್ಮ? ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿನರ್. ಓ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹೇಗೆ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಬರ್ದಿಂದ? ಓಕೆ, ಕೇಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿನಬರ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಸಿನಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? HGS. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವಾಟ್? cinnabar ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನಾವು when the HGS is going to, that is mercuric sulfuric acid is going to get reacted with the oxygen, we will get AgO, that is mercury oxide plus SO2 plus sulfate is going to be produced. Clear? See, this is question is also application based question. Idu nimage application, idu application hot question ivu. Okay, done everyone? Neega nimaga akasmataagi pure mercury obtained from the cinnabar. See, papa nimge government ಅವರು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿನಬರ್ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ present in your textbook also. Just the thing is you have not watched it and read it properly. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಬರ್ ಏನೇ obtain ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಪ್ಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಅಂತನೂ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ, why the calcium does not catches the fire when it reacts with the water. So the reaction of the calcium with the water is less violent. The heat evolved in not sufficient for the hydrogen to catch fire. If in case it's not enough hydrogen and oxygen is present in the given thing, then it is not possible to catch the fire. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, OH ಅಂತೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಉಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ನೀವು ಉಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಒಲಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೈಲೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಾಟರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫೈರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Done. Next question. Carbon compounds are found in the larger number of nature. Why? Clarify the reason anta helidare. That is tetravalency andre enu? Carbon has a valency of a 4. Carbon has a valency of what? 4. 4 electron outermost shell dalli ide, and how many electrons it needs, guys? It needs 4 more electrons. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ನೀಚ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೂ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾರ ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿದ್ದಿ, ಫುಲ್ ಜಿದ್ದಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜಿದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 80/80 ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಫುಲ್ ಜಿದ್ದಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಔಟ್ರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ದಲ್ಲಿದೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನೇ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಹೌದಾ ಇದು ಫುಲ್. Okay, so for that purpose only you also need to become like a carbon now. Okay, then tetravalency andre enu? Carbon has a valency of a 4. It is capable of a bonding with the other atoms of a carbon or atoms of a some other element. So catenization definition kelrappa chennagi, yaru odilla avaru definition sariyagi keli. Tetravalency definition matte catenization definition very very important. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸು, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನು 100%. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಇದನ್ನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? Carbon has a unique ability of a carbon to form a bonds with the other atoms of a carbon, giving rise to the large molecules. Giving rise to the what? Large molecules are giving rise ಮಾಡ್ತಿದೆ. Long chain ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಿದೆ carbon ಜೊಡೆ. Okay, long chain ಅನ್ನು produce ಮಾಡ್ತಿದೆ carbon ಜೊಡೆ. Clear everyone? So that is called as an catenization. Clear? Next, answer the following questions. 3 marks questions. 3 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. 3 marks questions. 2 questions will be coming for 3 marks. Okay, so clearly first again answer the following questions in 3 marks. Magnesium ribbon burns with the dazzling white flame in the air. Yesterday only I have taught it to you people. Already ninnene kalside nimage. Magnesium ribbon burns with the dazzling white flame in the air and changes it into the magnesium oxide. Mention the type of the reaction. So whether the type of the reaction is going to be exothermic or endothermic. See, magnesium enagutte when the magnesium, okay, everyone need to write it down. Consider properly everyone. So combination reaction idu. Combination reaction yakappa combination reaction andre they have directly told, okay, they have directly told us that magnesium ribbon is going to burn with the dazzling white flame. Okay, magnesium will get reacted with the dazzling oxygen to form MgO2. Clear? To form MgO2. So that is also called as a combination reaction. A plus B is going to form AB. Clear? And it will be a exothermic reaction because heat is getting released here. Okay, heat is getting released. See, ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಹೀಟು ಮತ್ತು ಲೈಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಟು ಮತ್ತು ಲೈಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾವು 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ 3ರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Ma'am, biology is tough. Don't worry guys, today biology will be easy at 5 o'clock. Okay, then afterwards change in the color. Concentrate list of the observations that helps in determining the chemical reaction has been taken place. Hey, chemical reaction take place agide. If there is a change in the color, yes, the chemical reaction has occurred. If there is an evolution of a H2 gas, CO2 gas, then yes, chemical reaction has been occurred. Change in the temperature, if there is a change in the temperature, chemical reaction occur agide. If ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿನೇ ಈಗ ನಾನು ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ because AC is on right now. So if I will off the AC, my body will become little bit, temperature will actually start decreasing. Means what? It becomes hot. Okay, it becomes hot. That is actually called as what? That is actually called as what? Shreyas got Mg. Oh, magnesium oxide. Okay. Clear? So that is going to be a change in the state also. Change in the state andre enappa? Liquid dinda solid aglike, solid dinda liquid convert adrenu, that is actually called as what? That is actually called as what?
that is change in the set. Change ಮಾಡಿದೇನ್ರಪ್ಪ, change ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, don't worry. ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ವೈ? ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ mass can neither be created, okay, mass can neither be created, okay, nor we destroy it, okay, nor we destroy. Clear everyone? Done or done? Perfect. Next, mention the measure that follow to prevent the rusting of iron. Rusting of iron ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? You people can do applying the thin coating of a zinc, chromium plating, painting, iodinization, galvanization. ಇವೆಲ್ಲ process ಇಂದ you people can avoid the iron from the rusting. Okay, from rusting you can avoid it. And best and very easiest one, that is going to be what? Painting, because ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಹಿತ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರೋ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬೋ. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬೋ, ದಟ್ ಮಚ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಬೋಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, done. Next comes out. Now draw the diagram to show the reaction of a zinc granule. See guys, 2 model question paper dalli repeat agide. 2 model question paper dalli. Concentrate here everyone. Anyone sees the okay, done. So here you people can saw it. Draw the diagram, show the reaction of a zinc granules with the dilute sulfuric acid. See, concentrate properly here. Zinc granules illantu ide, idralli ಏನು ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ? dilute sulfuric acid ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So I won't write it down here. Okay, so the dilute sulfuric acid ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So when you people will add all the things here, from here the H2 gas is going to release, and here is going to come and fall into the soap solution. Soap solution ಇಂದ H2 gas molecules ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾರಪ್ಪ? ಕೈ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್? ಇದು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪುಪ್ಪು ಅಂತ ಅವಾಗೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಊಟ ಮಾಡೋಣ್ರೆ. ಪಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೈಟು, ಕೋಕು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರಪ್ಪ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪುಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Oh, they have told you to mark only zinc granules and delivery tube. You can mark it only that. Okay. Next question ಬರುತ್ತೆ. Next, see, formation ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ. Formation, I won't repeat this questions if it is gone repeated again and again. Okay, formation of a magnesium chloride molecule. See, MgCl2, MgCl2 ದಲ್ಲಿ Mg ಇದು electronic configuration ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು? 282. So Cl the electronic configuration 287. Clear? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Cl 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ಗೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Theta. Next, aluminium oxide is called as an amphoteric oxide. Aluminium oxide is actually called as an amphoteric oxide. Why? Reacts with the both acids and bases to produce the salts and the water. So it will react with both acid, aluminium, ಎರಡರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ MCQ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದ್ರಪ್ಪ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ MCQ ದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ for that also. Clear everyone? ಇಲ್ಲಿ MCQ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿ ಅದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. that is going to be what? Write the molecular formula. Okay, no wait.
Answer the following questions. Write any two difference between the saturated and unsaturated. Very easy, guys. Saturated means all single bonds are present. Unsaturated means double and triple bonds are present. It is less reactive. It is more reactive because it has a double and triple bond. So it is more reactive. So examples we can take it as alkanes. A and E will be its suffix. Okay. Examples we can take the suffix as ENE and we can take it as YNE. Okay. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ double bond ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ triple bond ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Clear? Next comes write the molecular formula and structural formula for the following carbon compounds ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So these are the two, propanoic acid and the cyclohexane. Propanoic acid and the cyclohexane. Propanoic acid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ COOH. Okay, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ COH ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cyclohexane ಇದೆ, ANE ಇದೆ. All ANE will going to have what? Single bonds. Right, single bonds present irutte and it is having what? Hex anta ide. 6 means 6 electrons will be present, 6 carbons will be present here, 6 carbon atoms will be 6 carbon atoms will be present here, 6 carbon atoms will be present, and for each carbon atom will be having 2 hydrogens. Clear? Emate ella single bonds irutte. Clear? Hexane. Yes, Yogesh, perfect. Clear? Namaskara in Japan is konnichiwa. Okay, konnichiwa. Okay, like this then. Konnichiwa. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವರು? konnichiwa ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, perfect, very good. Perfect. Now next we'll go for the next model question paper. Okay, next model question paper ಹೋಗೋಣ್ರಪ್ಪ. ಎರಡು model question paper ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ಎರಡು model question paper ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ model question paper ಹೋಗೋಣಪ್ಪ. Okay, here it is. Okay, so let's start with the next model question paper. That is going to be choose the correct alternative answer. First is going to the functional group present in the pentanol. Functional group pentanol dalli enirutte? Al anta ide. Al anta suffix ide. What will be Al means? It is going to be CHO. So ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಟೈಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? Fast agi, what you people will type down, that is pentanol. Pentanol is equal to CHO. Pentanol is equal to CHO. Pentanol is equal to CHO. Fast agi ellaru type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Pentanol is equal to CHO. Fast. Pentanol is equal to CHO. Pentanol is equal to CHO. Pentanol is equal to CHO. Everyone need to type it very fast. Everyone needs to type. Everyone needs to type it very fast. Perfect. Yes, perfect. That should be the spirit. Very good, guys, very good. Next, the silver chloride turns the gray when exposed to the sunlight. This is because silver chloride decomposes to form the silver. That is what I told you first lesson in the 1 MCQ keltare. Chemical reactions and equation in the 1 MCQ anna keltare. That is going to be what? It is decomposes to form a silver. It will decompose to form a silver. Clear, everyone? So next question, to make the iron to be hard and the strong. To make the iron to be hard and the strong, what will be the answer? Carbon is added to the pure iron. So if in case we will add the carbon to the pure iron, then the iron is going to act like a strong and a hard. Strong and a hard. Clear?
Yes. Next question, answer the following question, 1 marks question. Hydrochloric acid is considered as the strongest acid. Why? Why? Because it has more H plus ions. Hydrochloric acid is actually considered as a strong acid. Why? More H plus ions, acidic, less OH minus, more OH minus ions, basic. If in case they will ask you a question like, which is the strongest basic? Which is the strong base? Fast which is the strong base? Which is the strong base? Which is the strong base? Fast answer everyone need to answer me. Which is the strong base? 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 Are you using Sarita? ಯಾರಿಗಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ NaOH ಇಲ್ರೋ NaOH ಇಲ್ಲ NaOH ಅಷ್ಟೇ ರೋ ಓನ್ಲಿ NaOH this okay done so NaOH will be the strongest base ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು okay next comes what is the roasting in the metallurgy concentrate properly metals and non-metals in the process of heating the sulfide ore strongly in the presence of excess air concentrate properly here in ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ process of heating the sulfide ores strongly in the presence of excess air in the presence of excess air come on type it down everyone let's see type it down everyone process of heating the sulfide ore strongly in the presence of excess air is actually called as roasting in metallurgy come on type it down Sapna songs okay no problem mama no problem Likit Balaji ಏನು ಅವಾಗಿಂದ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡನತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ನೋ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೂನ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್ ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ sulfide ore is present in the axis very good Dashrath ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದಶರಥರ ಕಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಇದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ತಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಶರಥ್ ಯುಕೆ ಮಂದಿ ಬೆಂಕಿ ಅಮೋಘ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನು ಆಯಿತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ Next bantu the first member of the group of a carbon compounds that is CH3Cl write the molecular formula and the name of the third member of this group they have told you people to write down the third member of this group that is C3H7Cl is going to be a chloropropane first member is going to be CH3Cl chloromethane second member is going to be C2H5Cl and chloroethane clear first member of a group of a carbon compounds which is having a CH3Cl and write the molecular formula and the name the third member of this group anta helidare so this is how you people need to answer it clear ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ see ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ see answer the following questions 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು when the concentrated sulfuric acid is being added in the test book see ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ concentrated sulfuric acid SO4 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ added up in the test tube ದಲ್ಲಿ add ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ containing a solid sodium chloride ಏನು content present ಇದೆಯಪ್ಪ sodium chloride present ಇದೆ already solid state ದಲ್ಲಿ so solid state ದಲ್ಲಿ already sodium chloride present ಇದೆ the X sodium chloride the gas X will be released what are the ions formed when this gas has been passed with the water see ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ concentrated sulfuric acid SO4 ಆಗಿದ್ದಾರೆ test tube ದಲ್ಲಿ which is already containing the NaCl so ಯಾವ gas release ಆಗುತ್ತೆ which gas will be oh it is there here NaCl when it will react with the H2SO4 sodium hydroxide ಇಲ್ಲ okay sulfuric acid H2SO4 ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ N2SO4 plus HCl that is going to be aqueous basic solution which is obtained in the chloroalkali process see chloroalkali process is very important guys chloroalkali process is very important ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ short question ಇದು okay chloroalkali process is short question it is short question you people will surely receive it 100% question ಇದು okay short question ಇದು concentrate ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ how to get out in chemistry if you listen to my class you will get out okay listen
Next, H plus and Cl minus is going to be produced. That is, gas produce the HCl. And NaCl or a sodium hydroxide and H2O or water. Note reaction NaCl plus H2SO4. NaCl plus H2SO4. That is going to be aqueous basic solution obtained in the chloroalkali process in AOH and NaOH, and HCl plus NaOH is going to produce NaCl plus H2O. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್, ಓಕೆ, ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, because 100% short question idu, okay, chloroalkali process. Next, write the properties of the ionic compounds with respect to the solubility, melting point and a physical state and the electrical conductivity. So channagi keldrappa illi, that is solubility idu enagutte, generally soluble in the water and insoluble in the solvents such as kerosene, petrol, melting kerosene and petrol. Clear? Fast agalaru type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Solubility ಅಂದ್ರೆ generally soluble in the water, insoluble in the solvents such as kerosene, petrol, kerosene and petrol. Ionic compounds. Ionic compounds solubility ಹೇಗಿದೆ? Generally soluble in the ionic compounds, generally soluble in the water, but it is insoluble, okay, insoluble in the solvents like kerosene and petrol. Come on, type it down everyone. Ionic compounds, very important guys, very important. At least ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Soluble in the water and insoluble in the solvents like kerosene and petrol. Come on, try it. Try it ante. Type it down first. Type ಮಾಡ್ರೋ fast ಆಗಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಹೋ ಯಾಕೋ ಮೋಹಿತ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗಿಂದ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇಲ್ವಾ? Petrol is costly, ma'am. Yes, Mohit. Petrol is costly. So only it's very difficult to dissolve inside that. Don't worry. Okay, perfect. Now next comes physical state. Melting point agilla ina. Melting point enagutrappa, insoluble. See, ionic compounds have a high melting point. Fast agi type ಮಾಡಿ ಈಗ. Ionic compounds have a high melting point. Ionic compounds have a high melting point. Fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು. Fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು. Ionic compounds have a high melting point. Come on, type it down. I want you people to score 25 out of 25 in chemistry. 25 out of 25 chemistry dalli score ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಮಂಡೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. Melting point, that is going to be ionic compound has a high melting point. Done. Next comes the physical state. Generally it is solid, okay, generally it is going to be solid. Ionic compounds always it will be solid itself. The ionic compounds will be solid. Come on, type it down fast. Very good, Shivangippa. Very good, perfect. ತೇಜಸ್ವರಿ ಅಮ್ಮ, ಯಾರ್ದು ಊರು ಬೇಕಮ್ಮ? ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಪ್ಪ. ಬೆಳಗಾವಿದವ್ರು ನಾವು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Crystalline, yes, crystalline. That is also called as a solids only. Ionic compounds will always be in a solid state, and electrical conductivity conduct the electricity in the solution and in the molten state. Ionic compounds will conduct the electricity in the solution and in the molten state. It is going to be conducting the electricity in the solution and in the molten state. Clear everyone till here? Next we'll go for the give reason questions, which is very important. Clear? That is give reason dalli bhala important questions ಇದೆ, because I feel or option dalli ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆದರೂ at least to give reason ಒಂದಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ magnesium metal displaces the copper in the copper sulfate solution. Magnesium is more reactive than the copper. For that purpose it will displace the copper in the copper sulfate solution. See here, fast type ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Magnesium is more reactive than the copper. Magnesium is more reactive than the copper.
Magnesium is more reactive than the copper. Magnesium is more reactive than the copper. Fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು. Fast agi ellaru adana type ಮಾಡಬೇಕು. Type it down fast, everyone. Yes, come on. Ma'am, when you teach it will be easy. ನೀವು ಕಿನ್ನ ಚಂದಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಯಾಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹೋಗಪ್ಪ ಗೇಮ್ ಆಡಾಡಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇ ಫೈರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಫೈರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಏನೋ ಫೈರ್ ಆಟಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈರ್? ಫೈರ್ ಗೇಮ್ ಏನ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. That sodium reacts with the air and the water very vigorously to catch the fire. Sodium ಮತ್ತು potassium ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆಟಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫೈರನ್ನು ಆಟಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಥರನೇ ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ sodium? Again, free ilro, fire. Then who are sodium and potassium? They are just like a boys. The boys who plays always the free fire. I just hate those boys who plays the free fire. I just hate the free fire game only. Nenu gotta nan first nanu school nalli kalistide. Okay, I don't know how many are present from my school right now here. Okay, most probably many students are present also. So free fire ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ, but I taught for one class, that is I think 8th standard ಗೆ. Okay, 8th standard ಒಂದು class ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ. Then one person was there. Okay, one person was there. I don't want to take his name. So if I will take this name, then they are going to come and ask me, ma'am, why did you take my name? Anta message ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಸಂಜೆಕೆನೆ. So that one boy was there. He was very tall. His sound was little, means he had got a nice sound which I'm telling it in the opposite way. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಆಟಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಅಂತ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಶಾಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ at least ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಗೇಮ್ ಆಟಾಡಿದ್ರೆ, ಪಬ್ಜಿ ಆಟಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಜಿ when I thought of playing the PUBG actually, when I downloaded and what everything, I just thought of how to play it. It was so difficult to play actually, and Free Fire is so easy to play guys. It is very easy to play. ಇಂಥವು ಆಟಾಡ್ರೆ ಶಾನೆನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಾನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಂಥದ್ದು ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಆಟಾಡಲಲ್ಲ. Okay, now we'll keep the game aside. Why? Because if your mom and dad is listening to this video, or if your mom and dad is sound ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಕಲಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು she is sitting and telling about the games itself. So we'll come to this now. Okay, sodium metal is stored in the kerosene. That is, sodium reacts with the air and water is vigorously with catches the fire. ಅದೇ ಥರನೇ potassium. Okay, potassium ಅದೇ ಥರ. ತೀತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Next ಹೋಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. That is going to be explain the cleansing action of a soap and the dirt. It has been already explained. Very very important 2 times. So zinc granules ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Cleansing action of a soap is also got repeated. Very important. Okay, short question. ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು 100% ಬೀಳುತ್ತಪ್ಪ ಇದು. ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ 100%. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಂತ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸಿ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು how to learn chemistry. ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. If I study sir's most important biology questions, can I get full marks? Yes, surely you can get full marks. Okay, surely you can get full marks. Okay, done. Okay, then next question gogona. Carbon compounds do not form. Yes, so, one of the student was asking me this question guys. See, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಯಾರೋ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ, I think ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ ಕೇಳಪ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Shreyas Gowda is present. Please tell present if Shreyas Gowda is present.
Present ma'am anta helappa Shreyas Gowda. Yes, Shreyas Gowda is present. My grandmother is asking when you are coming to Sankeshwar. Oh, your grandmother is asking. April dal barutandappa. April dal barutane. Okay. Carbon atoms do not form C4 plus cation ions or C4 minus anions. Why? Okay. C4 minus anions. Why? Carbon can gain 4 electrons. See, carbon can gain 4 electrons because outermost shell gali 4 carbon atoms ide, right? It can gain electrons by taking it from the hydrogen, right? Next, but it would be difficult for the nucleus with the 6 protons to hold on to the 10 electrons. It's very difficult to nucleus. Nucleus ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಪ್ಪ ಓಕೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು so this is going to be in the nucleus okay nucleus ದಲ್ಲಿದೆ ಇದು K ಶೆಲ್ ಓಕೆ ಇದು L ಶೆಲ್ ಓಕೆ K ಶೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಲ್ಲಿ L ಶೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ L ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ L ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ L ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ K ಶೆಲ್ ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 ಹೌ ಮಚ್ yes very good 8 ಶೆಲ್ 8 ಆಗಿದೆ right 8 is the electrons are present here 8 9 10 no done now next one comes so fast agi helbeku ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು electron 1 second guys 1 second okay so 8 ಆಯ್ತು right now what do you people outermost shell dalli the electrons need to be how much 4 carbon dalli outermost shell dalli 4 electrons ಇದೆಯಪ್ಪ okay 4 electrons carbon outermost shell dalli ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಲ್ಲಿ okay ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ದ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 10 electrons that is 4 extra electrons needs to hold 4 extra electrons it needs to hold okay don't worry I write the questions okay don't I'll not worry Likit I'll not at all worry don't worry okay so electrons that is 4 electrons extra it needs so it can lose the electrons but it would require a large amount of energy to remove the 4 electrons to remove the 4 electrons it is very difficult but it can lose the 4 electrons means what lose andre eno ಈಸಿಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 electrons ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು increase means large amount of energy to remove the electrons forcefully electrons anna remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ದಲ್ಲಿ forcefully carbons ಅನ್ನ remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ clear everyone done ತೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತೀತಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕ್ಲಿಯರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ okay that is convert the following chemical reactions into the chemical equations that is copper again see very easy copper ide then copper it will react with the concentrated nitric acid anta helidare concentrated nitric acid jode react aguttappa copper ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ what it will produce CuNO3 plus H2 okay copper reacts with the concentrated nitric acid to produce plus H2O plus NO2 clear ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ that will be what Cu plus 4 HNO3 it will produce CuNO3 2 plus NO2
plus 2H2O. Next, a silver nitrate solution is added to the potassium bromide solution. Silver nitrate, that is Ag is a silver, nitrate is a NO2. It will react with the potassium bromide. It will form a AgBr, that is also called as a silver bromide, plus potassium nitrate. Plus potassium nitrate. Next comes the zinc. Zinc oxide is going to react with the carbon to produce Zn and CO. It is also repeated. So make sure to practice this question also properly, everyone. So what is acid rain? Ninne nanu helide nimage acid rain question keltarappa. Acid rain or tooth decay baggenu kelbahudu. Okay, tooth decay baggenu keltare. Tooth decay and acid rain ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. Okay, done. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲೋ ಅದೇನು ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ. Ma'am, if we write important keywords with our own. Yes, Likit Balaji, perfect question you have asked me. See, bare ನೀವು keywords anna, ನೀವು own answers barirappa, ಏನು problem illa. Write your own sentences. We don't have any problem. Anyone don't have any problem if you have mentioned the correct keywords. If you have mentioned the correct keywords, no problem. Write your own answers. No problem for that. Okay? Okay? Clear? Done. Next question comes out to be acid rain when the pH rainwater is less than 5.6. If it is going to be less than 5.6, it is called as an acid rain. Less than 5.6, it is called as an acid rain. Tooth decay pH ಹೇಳಿ. Tooth decay du pH ಹೇಳಿ. Fast ಆಗಿ. Tooth decay, it should be less than what? Tooth decay pH ಹೇಳಿ. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. Tooth decay pH. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. What is the tooth decay pH? pH level of tooth decay. Don't fear when Rithika ma'am is here. Yes, Rithika ma'am ane nim paper band barad biಡ್ತಾರೆ. Yes, very good. Less than 5.5. Less than 5.5. Clear? 5.5. Less than 5.5. Done? Perfect. Next. Which gas is liberated when an acid reacts with the metal carbonate? When it will react with the metal carbonate, it is going to produce carbon dioxide. ಯಾವಾಗ metal carbonate acid ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ CO2 ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. CO2 ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Ma'am, you know me. Yes, I know you, ಮನಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಮನಿ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು? Write the chemical name and the molecular formula for the baking soda. See, ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೇಳಿರೋದು, ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿನೇ 8 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ 8 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಪ್ಪ. That is baking soda. Baking soda, sodium hydroxide carbonate, that is NaHCO3. So, NaHCO3. NaHCO3. Clear? Next question, that is draw the diagram of the arrangement of the apparatus used for the action of a steam on the metal. Action of a steam on the metal. Idu diagram with zinc granules. So, ಎರಡು ಮತ್ತೆ cathode ಮತ್ತೆ anode. Okay, cathode ಮತ್ತೆ anode and zinc granules and this one. Please make sure to study this properly, everyone. Clear, everyone? Done, done, done. So this is the structure which is going to be present here. Okay, this is the diagram which is present here. This is the glass wool. Okay, this is glass wool which is we are going to heat it with the help of the burner. Idu metals which is present here and we are going to release like this the H2 gas here. Here the gas will be released. They have told us to mark the delivery tube and the glass wool soaked in the water, that you people need to mark it. Done? Next question hogona. Next hogona. Okay. That is, answer the following questions. How many single bonds and double bonds are there in the molecule of C3H7COOH? Yes, appa single bonds ಮತ್ತು double bonds ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. See, C3 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, C3 ಇದೆ. Clear? Hydrogens are 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Done. And OH ಹಿಂಗೆ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay. OH ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OOH. Clear, everyone? OOH.
Dana. So idralli ಎಷ್ಟು single bonds come ಮತ್ತೆ double bonds. Single bonds are 11 or 12 and double bond is going to be only 1. Double bond is going to be only 1. ಇಲ್ಲಿ double bond ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 3, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೇಕ್ 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 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಲ್ರೋ ಬ್ರೇಕೋ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ನೋ ಬ್ರೇಕ್ ನೌ ಟಿಲ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್? It has how many single bonds? It has a single bond as 11 or 12 and double bond is going to be only 1 because COOH is present there. Okay, COOH is present there. See, known structures in a case are concentrated medical structure of a cyclopentane and a propanol. Cyclopentane is going to be this and the propanol is going to be this. Carboxylic acid means OL and the alcohol jode attached agirutte. That is OH has been attached here. Okay, OH has been attached here. Clear? Illi cyclopentane. Then next, name the substances that do not undergo the chemical change that is used in the reaction of a converting a compound containing the carbon-carbon double bond into a compound containing the only single bond. Write an example with the reaction of an equation anta helidare. See, nodrappa. That is going to be what? These are the structures. Oh, bala taragada hogbitalla. 1 second. So, see, name the substances that do not undergo the chemical change. Yav substances undergo hogode illa temperature, okay? And converting the compound containing the carbon-carbon double bond. Illi carbon-carbon double bond ideyappa, right? Carbon-carbon double bond is present. That is CH2 is present. That is also called as an ethene, okay? Ethene anta karibodu adanna, right? Ethene anta karibodu. That is getting reacted with the hydrogen, that is H2. By heating it up, what we are going to get? Ethane means what? Unsaturated compound is getting converted into the saturated compound and that procedure, okay? Illi definition anna nenapittukoli. Unsaturated compound converting into saturated compound is called what? Hydrogenation. Already ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿನೇ ಇದನ್ನು 3 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಈಥೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಥೇನ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಶರಥ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದೀಕ್ಷಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ದುಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಪ. First question goes out to be here like this. First question goes out to be like this here. That is going to be what? As the pH value of the neutral solution increases. If in case the pH value of the neutral solution is going to increase, then what you people are going to write the answer here? In pH value of the neutral solution, akasmat neutral solution pH is equal to 0 here. Okay, pH is equal to 0 andre neutral solution idu akasmat increase akont hodre, if it is going to start increasing, if the pH is 0 and it will start going to increase, then it becomes what? More basic will become. If it is more basic,
If it is going to be more basic, then more OH ions will be present. More OH ions will be present. According to that, you people need to watch this basic property is going to increase and the number of the OH minus is also going to increase. So option C will be the correct answer. Ee tara answers anna solve ಮಾಡಿ. MCQs do tricks ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. How to understand the MCQ tricks ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. This is how you people need to understand the tricks. Clear? Tricks anna hege understand ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? How you people will do the tricks here? This is how you people need to do the tricks. Clear everyone? Clear till here? Ma'am smile. Second row. Done? Then the X is the following reaction represents. What is the X in the following represents? X in the following it is going to represent. That is CH3 CH2OH in the presence of alkyne. KX. See, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ important question. KMNO4 is the answer here. X in produce ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ KMNO4. Clear? So KMNO4 ಅನ್ನು produce ಮಾಡುತ್ತೆ to form what? To produce what? CH3COOH. To produce what? CH3COOH. Clear? Next. To make the pure iron hard and strong, the substances that is to be added to it. If in case pure iron ಅನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need to add a carbon. Repeated question. Repeated and important. ತಿಳಿದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Next question comes out to be what is called as a rancidity. Rancidity ಅಂದ್ರೆ very easy appa. Smell ಬರುತ್ತೆ. Okay, smell ಬರುತ್ತೆ. Taste will change. Okay, taste will change. That is actually called as a rancidity. Then next question comes out to be okay, next questions comes out to be concentrate properly and listen to me here. That is going to be write the structural formula of the compound obtained when the one atom of the hydrogen is ethane. One atom is going to be ethane, that is ANE single bond replaced with the CHO. It is got replaced with the CHO. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will form the propanol. It is going to form the propanol. Clear everyone? C double bond O H. C double bond O H. Next, aluminium articles do not corrode easily like iron articles. Justify. Yakappa aluminium jaldi rust agalla compared to the iron articles. Compared to the iron articles, why this aluminium articles are not going to rust? Okay. Krishna paper leak ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾರು paper leak ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ನನಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ. May I know where is your home? ಯಾಕಪ್ಪ ಬರ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ? ಸ್ಮೈಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವೀರಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನಕ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ರೈಟ್? Because yes, the stable oxide layer is being formed when it reacts with the oxygen, which prevents it from the corrosion. A stable oxide layer is being formed. Okay, fast again type ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. A stable oxide layer is being formed. Okay, ma'am, give final paper. Yes, I will give it on Monday morning. Okay, so fast again ಎಲ್ಲರೂ gave a stable oxide layer is being formed around the aluminium. For that purpose aluminium will not rust like iron. Aluminium will not rust like a iron. Clear? Very good, perfect. Next is going to be what? One second. bala idin madidvi. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. Answer the following questions. Analyze the list of the experiments in the table given below. In which of the experiment following salts will be produced? So they have asked you people, they have asked a strong acid but a weak base. If in case it is a strong acid and a weak base, it will be acidic salt. That is experiment number 1. Okay, experiment number 1 will be this. One second, I'll just mark it like this. Acetic acid, acidic salt and produce marutte. If in case acidic salt
Clear? If in case weak acid and the strong base, if in case it is going to be the weak acid and the strong base, it will be neutral salt. Okay, next strong acid and the strong base is going to produce, then it is going to be what? It is going to be third one. It is going to be what? Strong acid and the strong base, then it will be what? Experiment number 3, it will be a neutral salt. And if in case it is going to be a strong acid and the strong base and weak acid and the weak base, all the things will be neutral only. Okay. Next, name the catalyst used and the product obtained in the hydrogenation of a ethene. See, concentrate properly. Catalyst yaudana use ಮಾಡ್ತಾರೆ nickel, or it is also called as an palladium, or it is also produced obtained by a ethane. Clear? Unsaturated compound convert ಮಾಡ್ತಾರೆ saturated ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ hydrogenation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Hydrogenation ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we are hydrogenating the ethene to ethane. We are hydrogenating the ethene to ethane. Clear? Clear? Perfect, guys. So nice of you people. You people are all typing it. Perfect. Perfect. Next. That is the molecular formula for the first member of the homologous series of the carbon. See, homologous series definition ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಪ್ಪ. Definition ಇನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದೆ ನಾನು homologousದು. Definition ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, important ಇದೆ. Okay, important ಇದೆ. 1 marks ಕೇಳಬಹುದು. Okay. 1 marks ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Carbon atoms is group and mention the general name for this group ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Propanol means what is going to be? CH3, CH2, CHO. C3H6 ಅಂದ್ರೆ aldehyde. Okay, C3H6O ಅಂದ್ರೆ aldehyde. Aldehyde ಅಂದ್ರೆ O ಅದಕ್ಕೆ. Okay. Next question ಬರುತ್ತೆ. Draw the diagram show the action steam of a metals. See, ಈ ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Important. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಲ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು. ವೆನ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಇಟ್, H2 gas will be released here, soap solution will be there and hydrogen bubbles will be formed. Okay, very easy. 2 times it has got repeated, guys. 2 times it has got repeated, so make sure to practice it very well. Next comes the same again, balanced equation. Make sure 22 question will be what? 22nd question of first chapter in the bharathe. Which is that first chapter? Chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. Okay, chemical reaction and equation. Make sure to study it properly, everyone. Calcium carbonate is going to produce calcium oxide plus calcium dioxide. So calcium carbonate andre ಏನಪ್ಪ? Ca. So first one ಏನಾಗುತ್ತೆ? Ca, calcium carbonate ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. So it is going to produce what? Calcium oxide ಮತ್ತೆ CO2 ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. That's what CaO3 is going to produce. CaO and CO2, hydrogen plus hydrogen, okay, plus chlorine is going to produce what? HCl. Okay, 2 HCl ಇಲ್ಲಿ balance ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. Okay, we need to balance it. Clear, everyone? Next, magnesium. When it will react with the hydrochloric acid, it will produce magnesium chloride, okay, plus hydrogen. Okay, plus hydrogen is going to be produced. I think it's already balanced. Yes, perfect. Clear, everyone, till here? Yes, Amog, you can't score out ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿನ್ನೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆದು ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, what is neutralization? Reaction between the acids and base which will produce the salt and the water is called as a neutralization reaction. Name the acid present in the following substances. Curd ದಲ್ಲಿ lactic acid present ಇದೆ. Gastric juice ದಲ್ಲಿ hydrochloric acid present ಇದೆ. Formation of a sodium, I have already told. Formation of a sodium or NaCl or MgCl2. Formation of NaCl or MgCl2 ದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸು ಒಂದು. Okay, fix one. It will be 100% coming. Ma'am, give hard questions. Hard questions ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ? This is model question paper, guys. Model question paper ರೋಯ್ದಾ. Model question paper ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲು ನಿಮಗೆ?
ಹಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ದಿಂದ? ತೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟುಡೇ. Answer the following question, that is how calcination differs from the roasting. So calcination dalli the process of heating the carbonate ores strongly in the presence of limited air is called as a calcination. Roasting important appa idu, very important, bhara sala repeat agiro question idu. Okay, the process of heating the sulfide ores strongly in the presence of excess air is actually called as a roasting. Clear? And CO2 is produced in the process, and here SO2 is being produced in the process. Roasting dalli SO2 produce agutte, and calcination dalli what it will produce? It will produce CO2. Clear? Very very important. Okay, give reason. Carbon atoms neither is already discussed agidrappa. This has already been discussed with you people. Okay, make sure to practice it. Repeat it again. Repeated means what? It is important. Okay, next comes out to be the write the structural formula for the following. Okay, ethanoic acid is known as a glacial acetic acid. Okay, glacial acetic acid, everyone needs to type it now fast agi ellaru type ಮಾಡಬೇಕು. Ethanoic acid freezes during the winter in the cold climate. Ethanoic acid freeze ಆಗುತ್ತೆ winter season dalli, but ethanol is not going to freeze. Ethanol will not freeze, but ethanoic acid will freeze. Clear? Ethanoic acid will freeze. Clear? Theta ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? Write the structural formula for the following carbon compounds, that is butane and cyclohexane. Butane and cyclohexane. Please make sure to practice these questions properly, everyone. Clear? Last question which is going to be left out with, that is explain the mechanism of a cleansing action of a soap. Most repeated. Okay, most repeated question it is, and I will tell you people 100% fixed question it is. Okay, 100% fixed question it is. That is going to be cleansing action of a soap. Clear everyone? Write the difference between the saturated and saturated. Most repeated again. Most repeated question. Fixed bidutappa idu. Saturated is single, idu double, idu more reactive. Yeah, this is more reactive, this is less reactive, and this is have a alkane. This is going to be alkenes and alkynes. Clear everyone till here? Okay, now you people can ask me any doubt if you people have it here. Enadru doubts idena? So ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ guys, 4 o'clock ಗೆ, see 4 o'clock ಗೆ what you people will receive 2, 3, 4 marks questions ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, ಈ questions ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? And at 6 o'clock you people will receive the science scoring package. Okay, science the scoring package sigutte at 6 o'clock. Okay, sharp at 6 o'clock you will receive the scoring package for the science, and sharp at 4 o'clock you will receive the 2 marks questions and 3 marks questions and 4 marks questions for the things. Clear? Yes, science revision questions, revision session will be there tomorrow. Top 100 questions from chemistry, top 100 questions from biology, and top 100 questions from physics. All top 100 questions we will discuss it tomorrow sharp at 11 o'clock. Okay, sharp at 11 o'clock we'll do that. Done? Done? Tomorrow we'll do it. Okay, short. And yes, Monday morning you people will, I will expose the paper itself. Expose the paper means I will tell you people the short questions which will come from the physics, chemistry and biology, so that 1.5 hour ತಗೋತೇನೆ, 4 ರಿಂದ 5 ತನಕ ತಗೋತೇನೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕುಂತು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ತಾಸು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2 ಅನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? My food became Raj. Okay. Very good, Mohit. Very good. That was very catchy. Really, it was very catchy. Very good, Mohit. Very nice. I think Mohit can impress the girls very nicely now.
Mohit can impress the girls very nicely. My food will become rancidity if I will not eat it right now. Very good, guys. Very good. I don't understand. You people will use the brains here. Such things may brains use ಮಾಡ್ತಾರಾ. Same ಅದೇ brain ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ use ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. Yes, Tejaswini. Pentane, isopentane structure. Pentane ಮತ್ತೆ isopentane ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮವ. Yesterday I had not done it. Pentane ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು yesterday. No problem, I'll do it now. ಏನ್ರೋ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚ್ ಪೆಂಟೇನ್ ರೈಟ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು? ಒಂದೇ ಅದು ಪೆಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್. ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ತಿಳಿತಲ್ಲಮ್ಮ? ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಐಸೋಪೆಂಟೇನು ಮತ್ತು ಪೆಂಟೇನ್. ಪೆಂಟೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಮ್ಮ. ಪೆಂಟೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Clear? Or else you people can do it like this also. Pentane ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1 2 3 4 5. ತಿಳಿತಲ್ಲಮ್ಮ? or else you can write it like this also amma, this one. Okay. Note sigate. Yeah, you can write it, Ravi Talwar. You can write the answers in the points also. Ma'am, drink water. Yes, I will drink. Biology class 5 ghante girate. Will science be easy, ma'am, this time? Yes, Likit Balaji, science paper will be very easy. All is well. Everything will fine, will go well. Okay? Clear? Done? Matte enadru doubt idendrappa fast agi heli. Yaro keltidru pentane du barkonbitra. Say Abdul. Abdul yak bandappa iga? Sometimes they will ask the questions which the language is not. Language ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. They will ask, language will be correct only. But ನಾವು ಸಿನೆಬರು ಅಮಲ್ಗಮ್ಮು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು they will all come from your text book only. 80/80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಸಿ ಇಲ್ಲ 80/80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. 20% ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ 20%ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಬರೇ ಓದಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಆ ಥರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗಣೇಯಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಕೋರ್ 65 in your preparatory 3, then you can ಆರಾಮಾಗಿ 75 ತನಕ, ಯಾಕೆ 80 ತನಕನೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ. ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
Okay, then see you everyone. See you in the next session. So, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ at 6 o'clock you will be receiving the scoring package which you people will sit and study properly. Okay? Okay then. See you everyone. Make sure to mark your attendance and hit the like button everyone, and make sure you will tell your all friends that I am going to give you people the short questions tomorrow at sharp 11 o'clock. Me, Baswaraj sir and Srivastava sir, all three will give you people the short questions. Plus on Monday morning I will give you people the 100% sure questions. So make sure to join it on time for all the classes. Clear? Till then, see you everyone. Bye bye.